Hi guys, thank you so much for your watching the video. So today I would like to show you how to fix the toilet. It is a leak the water, and you can see and you can hear, and here for the toilet. So you can see this one help the water leaks inside here. So if the water come out, and you have to wait for the water supply, and I will open this one, but I would like to show you this one too. I bought this one. This is the name of the fluid matter, and it is all in one with the universal, so it is very easy to install. Ok mọi người, hôm nay thì Đức Phú sẽ làm cái video để mọi người thấy rằng đây là cái nước mà nó chảy ra trong cái bồn cầu ở Mỹ các bạn ha. Thì khi mà nó leak như vậy thì mình đã kiểm tra, thì mình thấy là nó không có nước nó chảy ra rất là nhiều, thì it will save the money if you, because this one is very good one, so we cannot buy all this one, so you can buy only this one. This one is can work with any toilet. You can buy this one. So now I will open this and then repair this one. But further on, you have to turn. You have to close the water here, and you have to close this. Đầu tiên thì chúng ta phải khóa cái nước này lại với các bạn ha. If it's this one has some happen, you have to change it, or you have to close the water from the main water. But you can do this, and so now I will remove this one. Okay, I will remove this one. Và mình sẽ chờ cái đó đi các bạn ha. You can see this one. You can only change this one, but I like to buy a new one for the whole things. Mình có thể mua cái cục này thôi quý vị các bạn. Mình có thể mua cái cục này thôi, mình không cần mua nguyên một cái bộ nó giống như vậy. Okay, so now we have to turn to all the water comes out. Okay, so you can see all the water come out, and you see here the water still come out. Có nghĩa là mình xả hết nước rồi các bạn, nhưng mà cái nước ở trong đây nó vẫn còn chảy. Có nghĩa là cái ron mà mình siết cái này nó có vấn đề, đúng không quý vị các bạn? Thì ok, bây giờ mình sẽ mở cái tháo cái này ra các bạn ha, tháo. Okay, so now we have to open this one, but first open this one and you can see what inside here. Okay.
so they have to turn off the water, and the second they drain the water, push the toilet to drain most of the water from the tank. Có nghĩa là giống như là nãy Đức cũng nói các bạn, mình phải xả hết nước đi. You spawn or tower to source up excess water in tank. So we have to clean this. Have to clean this one, and we have the tower to make this dry. So do the step, and here you can see we have to put out the water outside here, remove the old clock. That means for the old clock we have to move and remove the old fuel valve. Here we have to remove this one and disconnect the flutter chain. We have to disconnect this one. So remove the lever and remove the tank from the bowl. We have to remove the tank, lay the tank in its side. That means we have to move this one outside, right? And remove the gasket and remove the lust band here. We have to use this, and we have this one. I use this tool. This tool is easy for use this one, but yeah. So what is the next? We have to insert the valve, and we have to install the lock nuts. And after that we install the tank to blow gasket. I think it's easy. Here you can see this and this. Yeah. Thì đây là các cái bước mà họ chỉ các bạn, thì mình show cho mọi người thôi, nhưng mà trong cái này mình cho mọi người biết là nó rất là dễ để thay. Đó, rồi tiếp theo mà cái bước mà ví dụ như là secure tank to blow, adjust the height, có nghĩa là mình adjust nó, hoặc là new fuel run. This is level, how to high or lower, so that's okay. Okay, so we will did it. I think that's easy, and you can do it by yourself. So very easy, and they have very clear of the quick install guide here. Okay. This one is very important things that we have two things. When you are going to remove this one, you have to put this one is out, and this one is long. It is a long nail, and with this one, but sometimes it's for a long time ago, so it cannot open. But I use this one. I use this one to cut this one. You can see this one is very dirty, and for time to time it's very long time, so this cannot remove this. So I use this to cut this. Okay. Thì mình chia sẻ với các bạn đó là nó có hai con ốc hai bên, bên này với bên này. Thì nhiều khi mình phải dùng cái vì nó xét rồi, nó xét để lâu nó rỉ xét rồi, cho nên là mình khó có thể tháo ra được. Ngoài ra thì quý vị các bạn cần phải có một cái đồ để mở cái này ra, quý vị các bạn, mở cái này. Đó, cái này nó cũng, cái chỗ này nó rỉ nước là nó vì cái này các bạn, nó mục rồi. The leaks water, I think this come from this one because it's broken here, so I don't know exactly, but we can try it. Okay, so now we can open this one. Okay, after installation, so this is working very well. But one problem
that I have to use this the old one. Okay, after over half an hour, I install this one. Is okay, very good. But one problem for this one, you see this one, I have to use the old one because for the new one, I have broken here. You see this one, and this one you have to open and close. This is opposite side because you cannot use the normal way for the clock. So you can't open it. So I don't know exactly when I use this and it's broken. But now it is good. But the problem, the other one, I have to, when I install, you have to cut this one lower and that one like from here to here like 3 inch. But I cut very high, so I have to cut more. But when I cut it, so there are some dust over here, come over here, so that is not good. And if you are be careful, you have to clean the plastic. This is like a plastic, and the plastic is coming down, but so have the like a dirty dust from plastic is not good. Ok mọi người, bây giờ thì Đức cũng đã install xong rồi, gần hơn 1 tiếng đồng hồ. Và khi mà làm này thì đã xong rồi các bạn, rất là dễ. Thì cái phao này là cái phao tự động luôn các bạn ha. Và cái vấn đề mà Đức cũng gặp phải đó là cái cây gạt. Và cái cây gạt này nó phải Đức cũng đã làm gãy cái này là lý do là cái đồ mà siết vô là cái miếng siết vô này là chúng ta phải vặn ngược kim đồng hồ, vặn ngược kim đồng hồ chứ không phải là cùng chiều kim đồng hồ quý vị các bạn ha. Rồi nói chung là mình đã sửa xong thì bây giờ mình test thử quý vị các bạn. Ok, we are testing. So now we have to test. And if you are testing, you should put some paper, 1 or 2 paper in this the paper. You can put some paper. Nếu mà mình thử mình nên bỏ một vài cái miếng giấy vô xem là cái nước nó xuống nó có dội đi hết được không quý vị các bạn ha. Thì đây là cái mực nước của mình muốn nó tới đây thôi. Mình muốn tăng lên giảm xuống thì mình sẽ tăng cái mực nước là cái này quý vị các bạn. Đó, cái mực nước này nè. Đó. Mình tăng hay giảm thì mình muốn mực nước nó cao hơn. You have to level the water by this one. You have to move it up or down. This one you have to move it up or down. This is I give the level which is come here over there. Yeah. Okay. So let me try it. And here. The water is coming up, but after it's full, so now the water is not coming down, so that is very good one. Đó có nghĩa là cái mà mình muốn sửa ngày hôm nay đó là nước không có chảy ra nữa các bạn. Okay, now we have to test it. So all this coming up and coming down. It's okay. So that's good. Okay, thank you so much for your watching. If you have some other things for comment, please comment this video. Okay, thank you so much for your watching and see you in next video. Và cảm ơn mọi người đã xem cái video này của Đức Vũ, và xin chúc cho tất cả quý vị các bạn và gia đình của mình luôn thật nhiều sức khỏe và bình an. Thank you so much for your watching. See you in next video.